Bonjour Patrick, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Moi, j'ai ma tasse de café. Euh, c'est le matin. Nous sommes mercredi matin. Nous sommes mardi matin. Pardon, mardi matin. Et j'ai une grande tasse de café. Well, I have to tell you something really interesting happened because I started to read the story of Le Petit Nicolas, hein, the small Nicholas. And I thought it would be very boring to read the story, but then I discovered that more than 50 people listen to the podcast. So apparently, there is some people who are interested. So we're going to continue the story. If you see the picture, you see Le Petit Nicolas. And what does he have in his hand? Une lampe de poche. Une lampe de poche, which means a flashlight. Remember, that's what he wanted to buy with the money his dad gave him. Tous les copains se sont mis à rigoler. Rigoler means to laugh, and so all his friends started to laugh. Tous les copains se sont mis à rigoler. Et ils ont dit à Alceste qu'il était bête. So they said to Alceste, Alceste is this little boy. Remember, Alceste, what he would prefer was something from the bakery, which he called un millefeuille. So all the friends started to laugh with Alceste, and they said to Alceste that il était bête. Bête in French means stupid. Il était bête. He was stupid. Et que c'était moi qui avais eu raison d'acheter une lampe de poche. And so it was me who had been right to acheter. Acheter was to buy une lampe de poche, to buy a flashlight. Tu nous la prêteras, ta lampe, m'a demandé Rufus. Rufus is another boy, so we have now Nicolas, Alceste, and we have a little boy who's called Rufus. And what does Rufus ask? Il a demandé, and remember, demander, it's not to demand, we call it a false friend, it means to ask, demander. And so what does he ask? Tu nous la prêteras. Will you lend your lamp to us? Prêter is to lend. Tu nous la prêteras, ta lampe? M'a demandé Rufus. Non, j'ai dit. No, I said. Si vous en voulez, vous n'avez qu'à faire 7e en orthographe. Non, mais sans blague. So if you want one, I'm quite sure you understand vous voulez. I think you know this song, Voulez-vous coucher avec moi? So vous voulez means if you want. Vous voulez. Then you also have to be number 7 in spelling. And then he says something which is really very common in French. Sans blague. Sans blague, you say in French, it means without joking. It's really like in English, you would say, are you joking? Sans blague. Et nous nous sommes quittés fâchés. Quitter, you can see the word quit in it, the English word quit. So we quit, we left. Fâché. Fâché means angry. Fâché. Et nous ne nous parlerons plus jamais. And we will never ever talk again. Plus jamais. Never again. So the word jamais means never. Okay, I'm going to repeat a few words. So, all the friends, what was all the friends? Tous les copains. They laughed. Rigoler. And what did they say about Alceste? Alceste était bête. Bête means stupid. And I had the good idea to buy, acheter, to buy, acheter, a flashlight.
une lampe de poche. Will you lend it? Prêter. Prêter is to lend. Demander. To ask. Si vous voulez. If you want. So if you want one, you have to do a good spelling test. And spelling was orthographe. Are you joking? Sans blague. To go away, to quit. Quitter. Angry. Fâché. Never. We'll never talk again. Jamais, jamais, jamais. Okay, and then le petit Nicolas, he will come home. He will come home and I'm sorry, arriving home is à la maison. À la maison means at home. So he comes home et quand j'ai montré ma lampe à maman, elle a dit, so I showed, montrer. Montrer, think of demonstrate. So I showed my lamp to my mom. J'ai montré ma lampe à maman. Elle a dit, she said. What did she say? Tiens, en voilà une drôle d'idée. Une drôle d'idée. A funny idea. Une drôle d'idée. Enfin, au moins avec ça, tu ne nous casseras pas les oreilles. And there is this expression in French that you break someone's ears. If you make a lot of noise, you will say, oh, tu me casses les oreilles. Casser les oreilles means to break the ears, and it means to make a lot of noise. So the mother says, funny idea, une drôle d'idée, but you won't break my ears with it. Tu ne nous casseras pas les oreilles. Oreilles, ears. Monte faire tes devoirs. Go upstairs to do your devoir is your homework. Monte. Monte means to go up, to go upstairs. And you can think of a mountain. A mountain, monte. Go upstairs to do your homework. Homework is devoir. En attendant, je suis montée dans ma chambre. I went upstairs to my room. Je suis montée. I went upstairs. Dans ma chambre. In my room. J'ai fermé les persiennes. J'ai fermé. I closed. Fermer means to close. J'ai fermé les persiennes. You know, les persiennes, that's like, kind of curtains. You can, what do you call it in English? Curtains, you can, it's like a, I don't know the word in English. I'm sorry. Well, it's a kind of a curtain. So he closed everything. Why did he do that? Pour qu'il fasse bien noir. Noir means black. And so to make it really dark. In French, you will not say to make it dark, you will say to make it black. Pour qu'il fasse bien noir. Et puis, je me suis amusée. Amusée, you can hear amusement. So I had fun. Je me suis amusée à envoyer le rond de lumière partout. Envoyer, to send. Le rond de lumière. The little round spot of the light. So Nicolas is playing with his flashlight and flashing it everywhere on the walls. So let me repeat the sentence that you can really understand the words. J'ai fermé les persiennes. I closed the curtains. Pour qu'il fasse bien noir. To make it really dark. Et puis, je me suis amusée. I amused myself. I had fun. À envoyer le rond de lumière
partout. To send the round spot of the light everywhere. Sur les murs, on the walls. Au plafond, on the ceiling. Sous les meubles, under the furniture. Et sous mon lit, and under my bed, ou tout au fond, j'ai trouvé une bille. Une bille, it's a very small ball, and he found under his bed une bille because he lost it there. So let's repeat. Sur les murs is the walls. Au plafond, on the ceiling. Sous les meubles, under the furniture. Et sous mon lit, under my bed, ou tout au fond, j'ai trouvé une bille. Where I found this little ball. Que je cherchais depuis longtemps. It was one I had been searching for a long time. You see how it looks like French? Let me repeat this. Une bille que je cherchais depuis longtemps. That I was searching for since a long time. Et que je n'aurais jamais retrouvé si je n'avais pas eu ma chouette lampe de poche. And that I would never have found back. We know now already the word never, which is jamais. Trouver is to find. Et retrouver is to find back. If I hadn't had my really cool flashlight. Cool, remember what cool is in French? Chouette. Oh, chouette. And the flashlight, une lampe de poche. J'étais sous le lit. I was under the bed. Quand la porte de ma chambre s'est ouverte. When the door, la porte de ma chambre, of my room, s'est ouverte, opened. La lumière s'est allumée. The light went on. So, allumer means to switch on. La lumière is the light. Et maman a crié, and my mother, she screamed, Nicolas, où es-tu? Nicolas, where are you? Où es-tu? Okay, I hope this is not too much. I would really love to finish this page. Hope you have the time to finish it with me. Et quand elle m'a vu, and when she saw me, vu, I'm quite sure you've heard already the word déjà vu, means already seen. Vu comes from the verb voir, to see. Et quand elle m'a vu sortir de dessous le lit, and when she saw me sortir, to come out from under the bed, dessous le lit, maman m'a demandé. Demander, we know that it's not to demand, it's to ask. So mom asked me, si je perdais la tête, if I lost my head. Tête, head. Remember, bête, that was stupid. But tête, head. Et qu'est-ce que je faisais dans le noir sous mon lit? And what was I doing dans le noir? Noir means black, but also dark. In the dark, sous mon lit. Under my bed. Et quand je lui ai expliqué que je jouais avec ma lampe, so I explained, expliquer means to explain. And I explained to her que je jouais. Jouer is to play. I played with my lamp, avec ma lampe. Elle m'a dit qu'elle se demandait où j'allais chercher des idées comme ça. This is quite a hard sentence, and the only thing you've probably heard
you've probably understood, is chercher des idées, to search for ideas. So in fact, the mother asks, why are you getting those ideas? It's like, where are you going to search for such ideas? Où j'allais chercher des idées comme ça? Que je la ferais mourir. That I would make her die. Mourir is to die. Et qu'en attendant, and in the meantime, regarde-moi dans quel état tu t'es mis. Look at me. Regarde-moi. Regarder, we had that before, it means to look. Regarde-moi. Look at me. Dans quel état tu t'es mis? In what state you put yourself? Because apparently, Nicolas was under the bed. He was quite dirty under the bed. And so when he comes out from under the bed, he's really dirty with a lot of dust. So the mother says, regarde-moi dans quel état tu t'es mis. Look at me in what state you put yourself. And she also said, veux-tu faire tes devoirs tout de suite? So, please do les devoirs. You remember what devoir was? Devoir is homework. Les devoirs. Do your homework immediately. And immediately is tout de suite. Tu joueras après. You will play later. And she also said, il a vraiment des drôles d'idées, ton père. He has really funny ideas, your father. Il a vraiment de drôles d'idées. Funny ideas, ton père, your father. Almost finished with page 53. Maman est sortie. Mom went outside. Maman est sortie. J'ai éteint la lumière. I switched off the light. So, allumer, switch on. Éteint, switch off. J'ai éteint la lumière et je me suis mis au travail. I started to work. Work is travail. Watch out, travail is not to travel, it means to work. C'est très chouette. It's very nice, it's very cool. C'est très chouette de faire les devoirs avec une lampe de poche. So, to do the homework, remember, homework was devoir, with a flashlight, avec une lampe de poche. Même si c'est de l'arithmétique, even though it is arithmetics. Et puis, maman est revenue dans la chambre. And then, mother, she came back. Elle est revenue. You will see that the back in French, it's always re. Elle est revenue dans la chambre, in the room. Elle a allumé la grosse lumière. Remember allumer? Allumer is to switch on. She switched on the big light. La grosse lumière, the big light. Et elle n'était pas contente du tout. She was not happy at all. So, contente is happy. We had it before, but I think before it was a boy, and when it's a boy, you say, il est content. You don't say the T at the end. But when it's feminine, mother, she was happy or not happy. Pas contente. Because you have an extra E, you will hear the T. Okay, so let's read what we did today. I hope you learned a few words. Tous les copains se sont mis à rigoler. Rigoler, to laugh. Et ils ont dit à Alceste qu'il était bête. Bête, stupid. Et que c'était moi qui avais eu raison d'acheter une lampe de poche. To buy a flashlight. Tu nous la prêteras?
ta lampe? M'a demandé Rufus. Will you lend it? Prêtera? Asked Rufus. Non, j'ai dit. Si vous en voulez, vous n'avez qu'à faire 7e en orthographe. Non, mais sans blague. Orthographe was spelling, remember. Et nous nous sommes quittés fâchés. Fâchés, angry. Et nous ne nous parlerons plus jamais. Talk never again. Jamais, never. À la maison, when I was home, I lost my page, yes. À la maison, quand j'ai montré ma lampe à maman, elle a dit, montrer means to show. We think of demonstrate. I showed my lamp. Tiens, en voilà une drôle d'idée. Funny idea. Une drôle d'idée. Enfin, au moins avec ça, tu ne nous casseras pas les oreilles. You will not break our ears with that. Monte faire tes devoirs en attendant. Monte, go upstairs. Devoir, homework. Je suis montée dans ma chambre. Chambre, bedroom. J'ai fermé les persiennes pour qu'il fasse bien noir. Bien noir, really dark. Et puis, je me suis amusée à envoyer le rond de lumière partout. Le rond de lumière, the round spot of the light. Sur les murs, mur is wall. Au plafond, ceiling. Sous les meubles, furniture. Et sous mon lit, under my bed, où tout au fond, j'ai trouvé une bille que je cherchais depuis longtemps. I had been searching for a long time. Et que je n'aurais jamais retrouvée si je n'avais pas eu ma chouette lampe de poche. Chouette, cool, lampe de poche, flashlight. J'étais sous le lit quand la porte de ma chambre s'est ouverte. La lumière s'est allumée. The light went on. Et maman a crié, « Nicolas, où es-tu? Where are you? » Et quand elle m'a vu sortir de dessous le lit, maman m'a demandé si je perdais la tête. Did you lose your head? Perdais la tête. Et qu'est-ce que je faisais dans le noir sous mon lit? In the dark, under my bed. Et quand je lui ai expliqué que je jouais avec ma lampe, elle m'a dit qu'elle se demandait où j'allais chercher des idées comme ça. Where'd you get that kind of ideas? Que je la ferais mourir et qu'en attendant, regarde-moi dans quel état tu t'es mis. Look in what kind of a state you have put yourself. Et veux-tu faire tes devoirs tout de suite? Devoir, homework, tout de suite, immediately. Tu joueras après. Et il a vraiment de drôles d'idées, ton père. Maman est sortie. She left. J'ai éteint la lumière. I switch off the light. Je me suis mis au travail. Started to work. C'est très chouette de faire les devoirs avec une lampe de poche, même si c'est de l'arithmétique. Chouette, cool, devoir, homework, une lampe de poche, flashlight. Et puis maman est revenue dans la chambre. Mom came back. Elle est revenue. Elle a allumé la grosse lumière, put on the big light, et elle n'était pas contente du tout. Not happy at all. Okay, we did enough for today. I hope you enjoyed the rest of the story. Let's just wait and see if there is still more than 50 people wanting to continue the story. Otherwise, we will be doing something else. Hope to have some news from you, and I am having my coffee.
See you next week. Bye.